Very good evening to all the 10th standard students. Last class la maths la பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஈக்குவல் டிவிஷன் லெம்மா ஒரு லெம்மா எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணது அதிலிருந்து எப்படி நம்ம அல்காரிதம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி இன்னும் டிவைசர் அண்ட் ரிமைண்டர் எப்படி கோஷன்ட்லாம் கண்டுபிடிச்சிருந்ததை பார்த்தோம். இப்போ அதனுடைய கண்டினியூஷன் ஆஃப் த டேர்ம்ஸ் பார்க்க போகிறோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஃபண்டமெண்டல் தியரம் ஆஃப் அரித்மெட்டிக். ஃபண்டமெண்டல் தியரம் ஆஃப் அரித்மெட்டிக்கில் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் என்னன்னு சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா யூ வில் பி யூஸிங் த கண்டிஷன் எவ்ரி நேச்சுரல் நம்பர் எக்ஸப்ட் டு ஒன் can be factorized as a product of primes, and this factorization is unique except for the order in which the prime factors are written. Okay, on the order la will be calculated about. Okay, prime number p divides ab, then there p divides a or p divides b இருக்கலாம். That is that p divides at least one of them. அதாவது ரெண்டுத்தில் எது வேணால் டிவைட் பண்ணலாம் இந்த கண்டிஷனில் சொல்லுவாங்க. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா a composite number n divides ab, then n need not divide either a nor b. For example, 6 in terms of divides 4 into 3, but 6 neither divide 4 nor 3. Okay, in this condition ஏன்னா 4 3s are 12, எனக்கு a 4 b வந்து 3, ஆனால் 6 வந்து 4 டிவைட் பண்ணாது 3 டிவைட் பண்ணாது, அந்த ஆர்டரில் எடுத்துப்பாங்க. அதான் நெய்தர் நார் கண்டிஷன். வில் see the example sums for very important question. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா in the given factor tree find the numbers m and n. You will be calculate m கொடுத்துருக்காங்க, then will be treesல கொடுத்துருக்காங்க n. அப்போ what about the numbers will be calculate. அப்போ the value of the first box from the bottom. அப்போ value of the first box bottomல பார்த்தீங்கன்னா 5 2s are 10. அப்போ therefore 10. Value of n. அப்போ therefore value of n is equal to 5 into 10, that is equal to 50. At the value of second box from the bottom. அப்போ therefore value of the second box from the bottomsல பார்த்தீங்கன்னா 3 into 50, that is will be considered 350s are 150. And also same in terms of 2 into 150 is equal to 300. Therefore the value of n is equal to 50 and m is equal to 300. Okay, and see the another one problem for 8th question. Can the number 6 power n, n being a natural number, ends with the digit 5? Give reason for your answer since. Okay, நான் என்ன கண்டிஷன்ஸில் சொல்ல போகிறேன். அப்போ therefore 6 power n எடுத்துக்கலாம். That is 2 3s are 6, 2 power n into 3 power n. அப்போ 2 is a factor of 6 power n. So 6 power n is always even, but any number whose last digit 5 is always odd. Okay, and this conditionல சொல்லிக்கலாம். அப்போ 6 power n cannot end with the digit 5. Okay, and so on. Very simple of the question is 7 into 5 into 3 into 2 plus 3 is a composite number. Justify your answer. Yes, the composite number is a find out that result. In terms of 7 into 5 into 3 into 2 plus 3, therefore then the 3 into 7 into 5 into 2 plus 1. But therefore that is we get the answer 3 into 71. Since the given number can be factorized in terms of 2 primes, it is a composite number. Okay, and another one sums also very important. If a and b are two positive number integers such that a power b into b power a equal to 800, find a and b. The number 800 can be factorized as, நான் 800 factorize பண்ணுறேன், then the product of the terms கிடைக்குது 2 power 5 5 power 2. அப்போ therefore a equal to 2 and b equal to 5, or a equal to 5 or b equal to 2, then we get the solution of the term. Okay, it is clear. And so on, the first exercise sums in terms of 2.2. For what values of natural number n 4 power n can end with the digit 6 ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ 4 power 1 எடுக்கிற 4, 4 power 2 எடுக்கிற 16, 4 power 3 பார்த்தீங்கன்னாக்கா 64. அப்போ 4 power 4 எடுக்கும்போது 256, 4 power 5 எடுக்கும்போது 1424, and 4 power 6 எடுக்கும்போது 4096. So n is an even number. 4 power n can end with the digit 6. அப்போ n is an odd number வந்துச்சுன்னா therefore 4 power n can end with the digit 4. odd numberல வந்துச்சுனாக்கா end with the numberல 4 வரும். அதே போல் even numberல இருந்துச்சுனாக்கா end with the number இருந்தாக்கா 6ல வரும். Okay, it is clear about. புரியுதா?
Okay, we'll see the second one sum for if m, n are natural numbers, so for what values of m does 2 power n into m 5 power m ends with in number 5. About whatever will be calculated, 2 is a factor of the solutions. About 2 power n into 5 power m. So 2 power n into 5 power m is always even. About 2 is a factor of the terms. But any number whose last digit is 5 is always odd. Therefore, then the answer about cannot end with the digit in 5 la enakku mudiyadundratha sollidlam. Okay va? And see the another one problem for what about the next one question. It is also important question. Find the HCF of இங்கே கொடுத்துக்கிற நம்பர்ஸுக்கு HCF கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வில் பி ஃபேக்டரைஸ் த ப்ராடக்ட். அப்போ ஃபேக்டரைஸ் பண்ணும்போது HCF பண்ணும்போது வாட் அபவுட் த காமன் ஆஃப் த டேர்ம்ஸ் வில் பி கன்சிடர் 7 7. இங்கே 2 power 3 இருக்குது, இங்கே 2 power in terms இல்லை, அதை விட்டுடலாம். இங்கே 3 power 3 இருக்குது, இங்கே 3 இருக்குது, அதனால் அதை விட்டாச்சு. அது 5 square இருக்குது, இங்கே 5 இல்லை. அப்போ வாட் அபவுட் த காமன் ஆஃப் த டேர்ம்ஸ், highest common factor. அப்போ therefore then the product of the value is equivalent to what about in terms of 3 into 7 into 13 into 37, that is equal to 10,101 என்றது உங்களுக்கு சொல்யூஷன்ல கிடைக்கும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் another one fourth one questions-ல பாத்தீங்கன்னாக்கா what about the fourth question in a if 13,824 is equal to 2 power a into 3 power b, then find a and b. அப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா கொடுத்துக்கிற நம்பர்ஸை முதல்ல ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறேன், அதுலேருந்து a ஓட வேல்யூ b ஓட வேல்யூவும் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகேவா? இட் இஸ் கிளியர் அபவுட் 2 power 9 and b in terms of 3 power 3 னு வருது. அப்போ a equal to 9, b equal to 3 னு கம்பேர் பண்ணி எடுத்து சொல்லிக்கலாம். ஓகே, and also another one sums also it is consider about the power the terms. அப்போ in terms of இதை நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஃபேக்டரைஸ் பண்ண போகிறேன். அப்போ it will be considered the p1 p2 p3 p4 or primes in ascending orderல அரேஞ்ச் பண்ணி சொல்ல போகிறேன். அதுக்கு பவரில் it will be considered about 2 4 5 1 2 4 2 1 இருக்கு. அப்போ therefore in terms of will be considered 3 4 2 1 என்றத ஆர்டர் ரைட் பண்ணிக்கலாம். then will be equating the x1 x2 x3 x4 ஓட values will be take about. okay, this clear about and see. okay, sixth question பாருங்க. next one, find the LCM and HCF of the given two numbers applying the fundamental theorem of arithmetic னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ first of all we factorize the two numbers. okay, factorize பண்ணிட்டு we will be find out the HCF. ரெண்டுத்துக்கு என்ன காமனாக இருக்கோ அதை find out பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம், then the find out the result. and also we will be calculate about the LCM. அப்போ least common multiple, அதாவது காமனாக இருக்கிறது எடுத்துக்கணும், காமனாக இல்லாமல் ரெண்டுத்துலேயுமே என்னென்ன விடுபட்டு இருக்கோ அதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் உங்களுக்கு least common multiple கிடைக்கும். then the find out the solution of the term. okay, and see the another one problem for in a seventh question. Find the greatest number consisting of 6 digit which is exactly divisible by 24 15 36 னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ நான் 24ல எடுத்துக்கிறேன் in terms of factor 15 and 36 in here LCM will be calculate. அப்போ LCM calculate பண்ணும்போது 2 power 3 into 3 power 2 into 5 that is equal to 316 ன்றது சொல்யூஷனாக கிடைக்கும். To find the greatest number consisting of 6 digit which is divisible by 24 15 36. அப்போ let us the required numbers will be calculate 360 into n is divisible by 24 15 36. therefore then the product of the values will be considered will be find out any positive integer. அப்போ n will be calculate about 2777. அப்போ therefore then the required values will be multiply about, then we get the resultant of the term. okay, and see the another one problem for உங்களுக்கு எல்லாமே வீடியோவில் காமிச்சிருக்கிறது எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் பாஸ் பண்ணி காப்பி பண்ணிக்கிங்க. okay, in terms of next eighth sum for what is the smallest number that when divide by three numbers such as 35 56 and 91 leaves remainder 7 in each case. அப்போ the required numbers will be considered the LCM. அப்போ LCM எடுக்க plus 7. அப்போ therefore then the calculate about what about in terms of 35 is equal to 5 into 7 5 7s are 35. அப்போ therefore then the 56 எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2 power 3 into 7. அதே போல் 91 7 into 13 எல்லாமே ரிமைண்டர் என்ன வருது பார்த்தீங்கன்னா 0ல வரும். அப்போ therefore the product of the terms LCM will be calculate, the required number will be take about. okay, and also another one problem for ninth question. This is for last one question. Find the
least number that is divisible by the first 10 natural numbers. The required number will be considered LCM of the given numbers. Therefore 2520. What about will be considered the LCM of the product of the all the terms, that is will be considered the lowest term of the least number that divisible by the first 10 natural numbers, then will be calculated. Okay, I'll see the next another topic about modular arithmetic. Modular arithmetic la eppadi find out pannalam. Important points to remember to modular arithmetic. Congruence modulo nu solluvaanga. Congruence modulo n eppadi calculate pandranga. Two integers a and b are congruence modulo n if they differ by n integer multiple of n, that b equal minus a equal to kn for some integer k. This is the consider about the a congruence b modulo n. And the order like read out பண்ணனும். ஓகேவா? You will be using this condition. எப்படி modulo operations யூஸ் பண்றாங்க அத பத்தி பேஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். A B C and D are integers then and m is positive integer such that if a congruence b mod m and then c congruence b d mod m, then find the resultant of the term. A plus c congruence b plus d into mod m and a minus c congruence b minus d mod m and a into c congruence b into d mod m. Okay, if the conditions will be using the condition product of the terms are and all, you will be using the same model. Okay, we'll see the example 11. When a modulus congruence model eppadi find out பண்றாங்க. Find the remainder when this order of the numbers is divided by 7. What about we get the terms in a 70,000 is divisible by 7. Therefore 70,000 congruence 0 mod 7. Ennaala divide பண்றோம் அது in terms of that is a mod 7 in terms of சொல்லலாம். What about the in terms of will be considered 4 times that will be add the same side will be 4. 70,004 is congruence 4 mod 7. Therefore the remainder when in terms of it is divisible by that is 7 is 4 nu solikkalam. Adhe 777 is divisible by 7 naka then 7777 that is will be congruence 0 mod 7. It will be add the 1 that is equals to 0 plus 1 into mod 7. Therefore 778 congruence 1 mod 7. Therefore the remainder of when 778 is divided by 7 is 1 and solely answer la mudichikalam. Okay, we'll see another one problem for example 12. Example 12 la pathinaka determine the value of d such that 15 congruence 3 mod d. It is a very important question. This 2 mark la adikadi kekakuriya question. Okay va? In terms of 15 congruence 3 mod d means that is 3 in answer eduthu ponaka 15 minus 3 into equal to kd. In the congruence in terms of will be replaced about 15 minus 3 equals to kd for some integer k. Therefore 15 minus 3 is equal to 12. 12 is equal to kd. It gives the d divides 12. 12 என்ற நம்பரை எந்தெல்லாம் divisible பண்ணும். In terms of the divisor of 12 are 1 2 3 4 6 12. In these numbers எல்லாமே divisible பண்ணும். But d should be larger than 3 ன்னு சொல்லிருக்காங்க. larger than 3 நாக்கா what about in terms of எனக்கு remainder of the terms will be considered about 3 ன்னு இருக்கு. Therefore and so the possible values for d are என்னென்ன values of the terms இருக்கலாம் பாத்தீனாக்கா 3 விட கம்மியா இருக்க கூடாது. 3 விட அதிகமா இருக்குது என்னன்னு பாத்தீனா 4 6 and 12 மட்டும் தான் இருக்கு. Therefore the required numbers of the terms will be considered d is equal to 4 6 12 ன்னு சொல்லி ஆன்சர்ல முடிச்சுக்கலாம். Okay, and see the another one problem for it is also again important question. Find the least positive value of x such that first one part pathina 67 plus x congruence 1 mod 4. Then what about will be considered? 67 plus x is congruence 1 mod 4 எடுக்கும்போது plus 1 that side goes to minus 1. Therefore that is equals to 66 plus x, that is 4n. 4n in terms of that is will be 66 plus x is multiple of 4. What about in terms of that is will be considered in terms of that the least positive value of the x must be 2 ஆக இருக்கலாம். Since 68 is the nearest multiple of
4 more than 66. அப்போ 66க்கு எது நியரஸ்ட் பிளேஸில் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா x equal to 2 அப்ளை பண்ணதான் இட் இஸ் a most multiple of the termsல ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு கன்சிடர் ஆகும். அண்ட் செகண்ட் ஒன் கொஸ்டின் பாருங்கள் 98 congruence x plus 4 mod 5 கொடுத்துருக்காங்க. How will be calculate about? It is also same, positive goes to negative. அப்போ 98 minus of x plus 4 equal to 5n for some integer n எடுத்தாச்சு. அப்போ therefore that is a multiple of 5 எடுக்கும்போது therefore the least positive value of the x must be 4 இருந்துச்சுன்னா that is will be 90 இருக்கும். அப்போ the nearest multiple of 5 leave less than 94. அப்போ therefore then the equation of the terms will be considered. Okay, and see the another one problem for example 14. What about the example 14th question? In terms of solve 8x congruence 1 mod 11 கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ 8x congruence 1 mod 11 can be written as எப்படி replace பண்ணலாம்? 8x minus 1 is equal to 11k for some integer k எடுத்துக்கலாம். Okay, x is equal to 11k plus 1 divided by 8. When we put k equal to then the order of the terms, then they will be divisible by 8 ன்னு எடுத்துக்கலாம். அப்போ then for the x is equal to multiple of the values எடுக்கும்போது then the equation is equal to 7 and x is equal to another values for that is will be considered about 18. Okay, then for the solution of the terms 7 18 40 29 14 சொல்லி முடிச்சுக்கலாம். Okay, we compute the another one question for x such that 10 power 4 x congruence x mod 19. It is also important 2 mark question. இது என்ன கொஸ்டின்ல பாருங்க 10 to the power 4 x mod 19 கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ what about the 10 square is equal to 100. 100 எப்படி in terms of 5 mod 19 எடுத்துக்கலாம். அப்போ therefore that is 10 power 1 எடுத்தாக்கா 10 square the whole square. அப்போ therefore that is 5 square mod 19. அப்போ 10 power 4 is equivalent to 25 mod 19. அப்போ therefore that is what about the divisor of the remainder of the terms, that is 25 ல 19 போச்சுனா remaining 6. therefore x is equal to 6 ன்னு சொல்லி ஆன்சர்ல ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி முடிச்சுக்கலாம். Okay, we'll see the another one example for what about the next one sums. Find the number of integer solutions of 3x is congruence 1 mod 15. It is also same type that is equivalent to plus 1 that side goes to minus 1 that is equivalent to 15k. அப்போ minus 1 என்ன வந்துச்சுன்னா plus 1 இருக்கும். x is equal to 15k plus 1 divided by 3. அப்போ x is equal to 5k plus 1 by 3 ன்னு வருது. அப்போ it is cannot be an integer, so there is a no integer solution சொல்லி முடிச்சுக்கலாம். ஏன்னா 5k is an integer ஆனால் 5k plus 1 by 3 cannot be integer மாறுது. அப்போ so therefore there are no integer solution சொல்லி ஆன்சர்ல முடிச்சுக்கலாம். ஓகேவா, we will see the next one question. A man starts his journey from Chennai to Delhi by train. ஒரு மேன் வந்து ட்ராவல் பண்ணுறாங்க. எதில் ஜேர்னி ட்ராவல் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை டு டெல்லி பை ட்ரெயினில் மூலமா. he start at 22.30 hours on Wednesday. If it takes 32 hours of traveling time, assuming that the train is not late, when will he reach Delhi? அப்போ எப்போ ரீச் பண்ணுவாங்க டெல்லியை கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ ஸ்டார்டிங் டைம்னா கொடுத்துருக்காங்க 22.30 hours 30 ஹவர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ what about you will be considered about traveling time in terms of 32 hours and also here you use the modulo 24. ஏன்னா in terms of one டேக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா in terms of day by யூஸ் பண்ணுறதுனால will be considered 24 hours. அப்போ reaching the time is will be considered about 22.30 plus 32 into mod 24. அப்போ what about will be considered in terms of 5430 mod 0.0 in terms of mod 24, that is divided by that is will be considered in terms of 6.30 mod 24. அப்போ therefore that is will be using the condition. என்ன சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 32 equal to 1 into 24 Thursday at plus 8 Friday. Okay, அப்போ therefore that is will be those we will reach Delhi on Friday at எந்த டைமில் ரீச் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 6:30 6.30 அதாவது 6.5 hours ரீச் ஆகிடுவாங்க. Okay, I will see another one important also question. Kala and Vani are friends. Kala says today is my birthday. My birthday ன்னு சொல்லிட்டாங்க. And she asked Vani, when will you celebrate your birthday? Vani replies,
today is Monday, I celebrate my birthday 75 days ago. Okay, அப்போ find the day when one is celebrated here birthday. அப்போ அவங்க எந்த டேயில் அவங்க செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க, இது கொஷினில் கேட்பாங்க. இந்த மாடலில் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லையும் கேட்கக்கூடிய கொஷின். லெட் அஸ் அசோசியேட் த நம்பர்ஸ் 0 1 2 3 4 5 6ன்னு எடுத்துக்கலாம். டு ரெப்ரசன்ட் த வீக்ஸ் டேஸ் ஃப்ரம் சாட்டர்டே டு Sunday to Saturday respectively. Okay, Vani says today's Monday ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ so the number for Monday is 1 ன்னு எடுத்துக்கலாம். Since Vani birthday was 75 days ago ன்னு சொன்னதுனால we have to subtract 75 from 1. அப்போ then we take the modulo 7. ஏன்னா weeks வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7 days இருக்கு. அப்போ since a week contains 7 days ன்றதுனால then it will be condition subtraction பண்ணால் minus 74 mod 7. அப்போ what about in terms of 7 ஆல் divisible பண்ணும்போது remainder என்ன கிடைக்குதுன்னா minus 4 கிடைக்குது. அப்போ therefore 7 minus 4 mod 7, that is congruence 3 mod 7. அப்போ therefore what about the third day? அப்போ therefore since minus 74 minus 3 equals to minus 77 is divisible by 7, those 1 minus 75 is the congruence 3 mod 7. About therefore third day, what about third day? The day for the number 3 is Wednesday. Therefore the Vani's birthday must be on Wednesday. Okay, it is a calculator board. In the next we will see the exercise sums. It is also same model type of the questions தான் பார்க்க போகிறோம். இங்கே கொடுத்துக்கிற டேர்ம்ஸில் find the least positive value of x such that 71 congruence x mod 8 and 78 plus x congruence 3 mod 5. What about will be in the 5 types of the terms கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு பார்ட்டாக தனித்தனியாக கண்டுபிடிக்கலாம். Then find the value of x is equal to 8 7 கிடைக்குது. And second ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா then will be equivalence to அதே same order, that is will be 0. அப்போ what about x is equal to 5 எடுத்துக்கலாம். And also 0 is a not positive integer. அப்போ what about will be considered 75 plus 5. அப்போ therefore 5 in terms of mod 5 எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா in terms of 5 table divisible ஆகும். Therefore x is equal to 5 எடுத்துக்கலாம். And see the another one part will be considered 89 congruence x plus 3 mod 4, then will be considered 89 in terms of 8 plus 1 ன்னு எடுத்துக்கலாம். அப்போ therefore in terms of positive that side goes to negative. அப்போ what about will be considered x is equal to minus 2 is not positive integer. அப்போ therefore then will be taken about in terms of plus 84 plus 5 ன்னு எடுத்துக்கிறேன். அப்போ what about will be considered 2 minus x ன்னு வருது, that is x is equal to 2 ன்னு சொல்லி ஆன்சரில் முடிச்சுக்கலாம். Okay, and also another one model type of the question for fourth part 96 congruence x by 7 mod 5. அப்போ therefore 96 எப்படி ஆகலாம், 95 plus 1 எழுதிக்கலாம் x by 7 mod 5. அப்போ 95 plus 1 x by 7 is equal to 5k. அப்போ therefore positive that side goes to negative, 1 minus 5 x by 7 equal to 0, x is equal to 7. Therefore then the solution. அப்போ அடுத்த question பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 5x is equal to 4 mod 6. அப்போ 5x minus 4 equal to 6k. அப்போ therefore k is equal to 1, then we get the x is equal to 2ன்றது சொல்யூஷனாக கிடைக்கும். Okay, it is very important second sum question. If x is a congruent to 13 modulo 17, then 7x minus 3 is congruent to which the number modulo 17. But then will be calculate x congruence 13 modulo 17, that is will be that side goes to negative, that side goes to positive. Therefore x is equal to 17k plus 13. K is equal to 1 substitute, then x is equal to 30. Therefore 7x minus 3 congruence y mod 17, y is the required number. Therefore the y of the value is equal to, then will be calculate 7 into 30 minus 3 congruence y mod 17. Okay, and we'll see that 210 minus 3 congruence y mod 17, then will be considered about 204 divided by 17 is equal to 12. Therefore that is will be considered in terms of 207 minus y is equal to 17k. 204 plus 3 minus y equal to 17k. Therefore the y of the value is equal to 3 ன்னு சொல்லி ஆன்சரில் முடிச்சுக்கலாம். இதே மாடலில் உங்களுக்கு சில சம்ஸ் உங்களுக்கு 4th 3rd சம்ஸ் இருக்குது, அதெல்லாம் காப்பி பண்ணிக்கிங்க. will be homework questions. Okay, ரிமைனிங் இருக்கிறத நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். Thank you to all. ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றி
போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRK. கல்வி பண்புகளை கண்ணென போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு SRK. IITM BBS தேர்வையான போதும் மோதி வென்றிடு ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRK. கல்வி பண்புகளை கண்ணென போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dillianur Main Road, Karikalampakkam, Puducherry 7.